Hallo und herzlich willkommen zurück auf Buschfrau TV. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In weniger als 2 Monaten können wir endlich in die Welt von Hogwarts Legacy eintauchen. Bereits im November konnten wir schon im ersten Gameplay-Showcase sehen, wie unglaublich bezaubernd das Schloss von innen aussah. Und wir haben ja auch schon in die äußere Welt, also in die Umwelt, schon einen kleinen Sneak bekommen. Und es war wirklich atemberaubend. Am 14.12. war es dann jetzt wieder soweit und es gab den zweiten Showcase zu Hogwarts Legacy und auch dort wurden uns wieder unzählige Bilder und auch neue tolle Details gezeigt rund um Hogwarts Legacy. Meine Vorfreude auf das Spiel ist natürlich immer noch kaum zu bremsen. Ich kann es wirklich gar nicht mehr abwarten, in diese wunderschöne, zauberhafte Welt einzutauchen. Und genau deswegen schauen wir uns natürlich dieses Mal auch wieder den Showcase an, der diesmal ungefähr 35 Minuten geht. Und werden natürlich direkt mal drauf reacten, was wir dort alles gezeigt bekommen. Der ganze Showcase ist auch schon wie der erste, aufgeteilt in 3 wesentliche Teile. Zum einen bekommen wir direkt mal einen Einblick in das Flugsystem, gleichzeitig dann aber auch noch in die offene Spielwelt. Als zweites wird uns dann nochmal das Kampfsystem nochmal genauer gezeigt in der Dark Arts Arena. Und drittens bekommen wir dann auch nochmal die Sicht in den Room of Requirements, das heißt unser eigener Raum, den wir selber gestalten können. Ihr seid natürlich auch wieder herzlich dazu eingeladen, mit mir zusammen unten in den Kommentaren eure Meinung zu teilen und mit mir zusammen zu diskutieren. Weitere Videos von mir rund um Hogwarts Legacy findest du zum einen einmal hier oben in der Infobox und auch unter dem Video in der Videobeschreibung. Wenn du keine weiteren Infos rund um Hogwarts Legacy verpassen möchtest, dann lass doch gerne einmal einen Klick auf den Daumen nach oben da und natürlich auch gerne auf den Abo-Button. Jetzt geht's aber los. Ich kann es kaum mehr abwarten. Wir gucken jetzt rein in den Showcase. Let's go. So, und da sind wir. Wir starten rein. Ich bin richtig gespannt, was sie uns in diesem Showcase jetzt nochmal zeigen. Aber ich würde sagen, einfach mal rein da. Hey everybody, welcome to the Hogwarts Legacy Hola. Gameplay Showcase. I'm Willkommen Chandler Wood, zurück. Community Manager here at Avalanche Software, and I'm honored to introduce you to our panel today. First up, we have Community Guest Host Ben Snow. Okay, ich finde es auf jeden Fall schon mal sehr lustig, dass die Leute nach den Häusern angezogen haben. Es hat nichts mit dem ganzen Showcase zu tun. Ich finde es nur absolut witzig, weil ich wette mit euch, wir haben es ja gerade schon gesehen, dieser Typ, der gerade anmoderiert hat, Slytherin, hat einen grünen Pulli an. Derjenige, der jetzt gerade quatscht, ich mach mal die Untertitel aus, seht ihr jetzt, hat hier dann einmal das Logo von Hufflepuff, hat einen gelben Pullover an. Ich wette, der in der Mitte ist bei Ravenclaw und die rechts ist bei Gryffindor. Ja, macht mich jetzt schon wieder, ich finde es sehr lustig. Hör mal, die haben ja richtig nachgedacht. God, I can't believe this is happening. Thank you so much for having me. And from the Avalanche team, we have Game Director Alan Tu Hello, everybody. and Systems Recht gehabt. Designer Mackenzie Toner. Hi. And finally, just off-screen capturing gameplay for us, Andrew Corum. Today, we'll be giving you a taste of the open world via Broomflight, a deeper look at combat using the Dark Arts Battle Arena, and a look at your personalizable home within Hogwarts, the Room of Requirement, where we may even see some beasts. And we're starting right where we left off in our last gameplay showcase, just Alter. outside. Guckt es euch an! Was will man mehr? Ich will da jetzt einfach hin und spielen. Ich will jetzt dieses scheiß Spiel spielen, Freunde. Es macht mich fertig, dass es noch so lange dauert. Also es ist jetzt noch nicht mal mehr allzu lange. Wir haben ja jetzt gerade, wo ich das Video aufnehme, haben wir, glaube ich, den 16.12. Das heißt, es sind weniger als 2 Monate. Aber es ist trotzdem noch so lang. Ich weiß nicht, wem es genauso geht, aber mir kann es nicht schnell genug gehen bei diesem Spiel. Ich möchte unbedingt spielen. At Hogwarts, which I love that you can walk out of the castle after walking through everything and then just come out here and take off on your broom out into the open world. And Alan, I know that's something that you particularly like about Hogwarts Legacy too. Yeah, I'm a big fan of just being able to hop on the broom and go anywhere. There's something about kind of like the sensation of everything being open to you. Wow. And just, I love the proximity that I can get to things. I love flying close to the ground. And I kind of wanted to talk about it just because I feel like, the brooms are fun for me, not just because of all those feelings of exhilaration, but because they're not just, I have a broom and it's done. I actually kind of like some of the mechanics in it. So you see in the lower right, there's a meter there, and occasionally as Andrew's kind of flying up or flying down, you might notice it draining or not. And this isn't the present day where all the broom technology is well known and advanced
and everything that we know and love. This is an earlier time where they're still trying to figure out. You know, we're not at the 3,000 yet. We're at the we're at the 11. Oh So my goodness, I'm just so speechless right now because this is just Alter, guckt euch das mal bitte an, wie der da, vor allem, wie weit der jetzt schon geflogen ist, also was für eine Reichweite man da hat und man kann überall hin, man muss doch nicht mal auf den Wegen bleiben, man kann überall herlaufen. Das ist ja riesig. Und vor allem, was da noch für kleine Hütten zwischendurch sind, die kennt man nicht, das wusste man gar nicht, da sind Hütten überall. Wie geil, und das ist eine ganze Mechanik unten, seht ihr jetzt da drüben einmal? Ja, so eine Anzeige quasi. Einmal deine Health-Anzeige nochmal und einmal noch so eine mit so Besen. Und die soll wohl halt, ja, runtergehen oder wieder sich auffüllen. Ich denke mal, das ist das, womit er dann ein bisschen schneller geflogen ist, wie so ein Nitro-Boost, was man jetzt so von Need for Speed oder sowas kennt, sondern auf dem Besen, dass man sich einfach nach vorne lehnt quasi und schneller wird. Also ich werde definitiv sehr viel Zeit damit verbringen, durch die komplette Gegend zu fliegen. so beautiful. The world just looks so. By the way, the broom, is that like the only one, or can you like upgrade that broom to go faster? Yeah, so we have a shop in Hogsmeade, actually, a broom shop. And so Okay. Das Problem wird sein, wenn man sich irgendetwas für Geld kaufen kann, weiß ich nicht. Wenn irgendetwas mit echt Geld bezahlt werden könnte in diesem Spiel. Mein Problem wird sein, dass ich das haben wollen würde. Und sie hat gerade erzählt, dass es einen Shop in Hogsmeade gibt, wo man Besen kaufen kann. Das heißt, man kann sich unterschiedliche Besen kaufen. Das heißt, ich kaufe mir definitiv einfach mal irgendeinen Nimbus 2001 oder was auch immer. Oder einen Firebolt oder so. Da sehe ich mich ja komplett. Man kann sich Besen kaufen. that sells a variety of different brooms. And it was important to us that the player could customize themselves based on their own aesthetic. So they're purely cosmetic, but if you talk to the shopkeep and help him out, he'll actually sell upgrades. Okay, es sind nur Cosmetics, aber make it so that where normally the broom. Okay, das heißt also, die machen nichts quasi anhand, also die verändern jetzt nicht die Schnelligkeit oder die, weiß ich nicht, irgendwas anderes an dem Besen, aber die sind halt Cosmetics, das heißt, man kann es nach dem Aussehen so quasi gestalten, man kann Upgrades kaufen. Broom, Oh, da läuft ein Mensch, hallo! It's kind of like a turbo meter down there. You can only go at max speed without the meter going down, kind of closer to the ground. And as you raise into the air, you'll notice the meter drop. And so those upgrades will allow you to increase that distance from the ground. And the broom owner at the sporting goods store in Hogsmeade is trying to perfect the broom and get better at it and know it better. And you can participate that and get better and better brooms through that. And I love Okay, man kann that doch bessere mechanic Besen bekommen. encourages you to actually explore the world and kind of stay close to Boah, the wie ground. It's not weit just man a da travel kann. mechanic, point A to point B. You're not just flying high over everything, although it is beautiful, something I really love doing, but as well, there's lots to explore on the ground, and so kind of keeping you down at the ground level. And to me, it feels like it's got this kind of surfing vibe over the. Oh my god, like I'm just like, I want to snatch the controller from Andrew right now because I want to go to the mountaintop, I'm going to that forest and to that hamlet, or well I don't know if that's how it's called. I think that's what it is. No, it's awesome. We're actually gonna land here, and I feel like that you call it a hamlet is just perfect, just because that's what we refer to it as. And so we all know from lore that Hogsmeade is the only all-wizarding village within Britain, but we wanted other opportunities to kind of meet other characters out here and to kind of populate the landscape, so it's not just kind of, barren as you leave out this direction and that direction. And so we just imagine these different dwellings, these different smaller locations that wizards might live in out in the Scottish Highlands. And so it's those, and so we refer to those as hamlets, and they're opportunities to learn those wizard stories. Also, die haben gerade erzählt, dass, also falls jemand jetzt nicht so gut Deutsch kann ich ja mal kurz übersetzen. Also, es heißt, dass sie auch einzelne kleine Dörfer quasi damit reingebaut haben. Also, Hamlets haben sie sie genannt. Ich denke mal, das wird übersetzt sowas sein wie so kleine, ja, Mini-Dörfer oder so Aufenthaltsstätten, wo Leute, wie zum Beispiel Magier oder sowas wohnen, weil es wird ja nur gesagt, dass außerhalb von Hogwarts, beziehungsweise dort, es ja nur Hogsmeade gibt als wirkliches Dorf, als Zaubererdorf und sonst außerhalb von Hogsmeade es nichts anderes gibt. Und sie wollten aber trotzdem halt irgendwie eine Welt schaffen, wo man Leute treffen kann, außerhalb von Hogwarts, außerhalb von Hogsmeade. Und dadurch haben sie dann jetzt so kleine Mini-Dörfer erschaffen, die du dann komplett überall auf deinem Weg durch diese Highlands, durch die schottischen Highlands erkunden kannst und dort Leute treffen kannst und wie zum Beispiel da gerade interagieren kannst. Mega gut. Das heißt, du hast halt nicht nur
so deine Welt um Hogwarts und um Hogsmeade rum, sondern du hast halt nochmal so eine breit gefächerte Landschaft. Du hast so viele Sachen, die du erkunden kannst. Und ich werde mich absolut oft verlaufen, aber das ist ja mega. How those different locations have kind of like learned to live, what their relationships are with characters at Hogsmeade and Hogwarts. And so they're both quest opportunities out here and a chance to kind of get to know more of the area, even beyond Hogwarts and Hogsmeade that we've already experienced. And you also notice on the mini-map, like lots of little icons, and each one of those represent gameplay in the hamlets that you can participate in. You know, whether it's a vendor or different puzzles and challenges or different secrets that exist. Each one of those icons are different opportunities for gameplay. And you'll notice that same thing as we venture out into the open world as well. So when you go out into the open world and you see those icons, whether they're on the mini-map or on your map or off in the distance, those things are opportunities to say, like, I want to increase my inventory capacity. They're puzzles left behind by old wizards, you know, that you can solve that actually grant you those. If you see ruins off in the distance and you visit them, you might find opportunities to actually expand and learn about your ancient magic. And oh Gott, ich weiß jetzt schon, dass ich da Stunden und Tage drin verbringen werde in diesem Spiel. Er hat gerade gesagt, dass alle Icons, die man jetzt gerade unten in der Minimap sieht, dass das alles Möglichkeiten sind, eventuell deinen Inventarplatz zu erweitern oder deine Fähigkeiten zu erweitern oder irgendwelche Sachen zu entdecken, dass du in irgendwelche Ruine irgendwas entdecken kannst, was dich weiterbringen kann. Das heißt, du bist echt, boah, und guckt euch mal bitte an, wie viel das ist. Und das ist so ein kleiner Ort nur. Und das ist ja so eine riesige Map. Ich will gar nicht wissen, ob es jetzt, also es soll ja Open World sein. Aber natürlich ist irgendwo ja dann auch noch mal eine Grenze. Ich bin gespannt, ob die noch mal was erzählen davon, wie groß jetzt wirklich diese Map ist und wie viele Quests es gibt und wie viele Möglichkeiten man hat. Und weil so, wow. And as you kind of encounter different enemies dotted on the landscape, sometimes those characters, poachers or dark wizards, might be hoarding different magical resources that are valuable to you as you're playing the game. So each one has kind of like a way to connect to our gameplay loops and provide different opportunities that just kind of reward you for poking around them. I mean, I right away want to just cover all of those points on the map just by going over there. Flohpulver. Flown on a broom already, but there is something that we haven't done so far, and that is getting on our flying mount. We're going to hop on our Onyx Hippogriff here. The Onyx Hippogriff is our pre-order bonus. Oh my god, there he just like pops out of the back. Entschuldigung. Was? Wie bitte? Jetzt muss ich mir nochmal angucken. Okay, also. Flying mount. We're going to hop on our Onyx Hippogriff here. The Onyx Hippogriff is our pre-order bonus. Oh my god, there he just like pops out of the back. Oh wait, you can use it as a horsey? I mean, a horse. I mean, that is. Und das, Leute, habt ihr in der Deluxe Edition mit drin, wenn ihr die pre-ordert. Das ist einfach mit drin. Guckt euch das mal an, wie geil. Das ist aus dem Buch rausgekommen. Man drückt irgendwelche Tasten und auf einmal kommt dieses Ding aus dem Buch und du hast einen Mount und kannst damit durch die Welt galoppieren und ich glaube auch fliegen. A horse? Yeah, as a hippogriff, you can totally ride it like a ground mount, and you can lift off into the air. And we tried to make sure that each of those interactions, so the broom's really good at reaching that top speed, at kind of traveling the world as quickly as possible. But sometimes it's really nice to get on the hippogriff because of that ground speed or those transitions. And sometimes it just feels amazing just to be riding around on a hippogriff. Look at it. Yeah, it really is kind of like, I don't know, it's a great feeling being on it. And it's a great feeling managing those transitions, kind of going from run to fly and just being able to go wherever you want. And we tried to make sure that each one of these things that you can interact with have a unique identity and a reason for being. And, oh my god, like. Habt ihr das gesehen, wie sich die Stimmung geändert hat, als die da in diese Gegend geflogen sind? Also erstmal, ich will jetzt spielen, jetzt sofort, bitte. Ich möchte jetzt das Spiel haben, jetzt anfangen zu spielen, weil wie krass sieht das bitte aus?
mit einem Hippogreif einfach über diese komplette Map zu fliegen. Ich kenne jetzt schon mindestens, weiß ich nicht, 10 Leute, die absolut ausrasten werden, wenn sie das sehen. Boah, ich bin so hyped auf dieses Spiel. Und guckt euch mal bitte an, wie der Mutwechsel, also dieser Stimmungswechsel ist, wenn er da in diese Gegend reinfliegt. Interact with, have a unique identity Jetzt. and a reason for being. And, oh my god, like I see like different like areas, like a swampy area. By the way, can you go to like entire map anywhere you go? There are regions that are like locked from you? Yeah, or, as soon as you, there's kind of a moment where the world kind of opens up to you outside of Hogwarts as a student, and right from that moment, early on in the game, you can go wherever you want. And so you might find more difficult challenges in different areas, and you'll see different spots as Andrew's moving around, like you mentioned, the swamp. But there, we have got like a coast, and we've got different types of environments out in the world just to kind of pepper your experience, reward you for exploring, keep things fresh. All those things exist as we're moving around. Wie I riesig love ist es that bitte? windmill. It's like so rustic. Like I keep forgetting that this is like 1800s. The Wizarding World we've never really seen before. Like it feels so authentic. Like it just, it's part of it. Yeah, I love this vista too, and I'm gonna have Andrew stop here. Wie riesig ist bitte die Map, Leute? Also wie riesig, wie weit ist er jetzt schon geflogen? Wie weit sind wir jetzt schon entfernt von Hogwarts? Und er fliegt immer weiter und da sind immer noch Sachen, die man erkunden kann. Wie groß wollt ihr die Map machen? Hogwarts Legacy so? Ja. Oh Gott. Here, we're gonna use a bit of dev magic to change the seasons. Actually, I want you to see what this world looks like, covered in snow. Yes, 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 please. I love snow. That's all I want. Oh, baby. Oh my god, this is so beautiful. Oh my goodness. This is so pretty. Okay, it looks so realistic. Oh my god, it changes the landscape like completely. Oh my god. Does it have like actual like Da liegt gameplay impact? Like impact on Holy the gameplay? shit. Or does it like it's just the weather of Scotland? Yeah, we really use it as a narrative marker through the game. So as you're progressing through your main storyline, it was important for us to kind of like have those moments that kind of felt like when you're reading the books or watching the movies where, you know, you'll see kind of like the title card, winter, and now the landscape has changed, and you're really feeling that passage of time while you're a student, you know, going through your year at Hogwarts. And I think we wanted to duplicate that, and for me it's really fun that it's not just on the outside, which I agree, I think it was really beautiful. But Das within sieht the school so as schön well. aus. So there are moments like when it reaches certain holidays or things like that, where Hogsmeade Oh reacts my to God. holidays, and the school reacts to holidays, and you see the decorations around those environments. Oh mein Gott, der hat gerade gesagt, dass an bestimmten Feiertagen. Oh mein Gott, wenn wir dann nächstes Jahr zusammen an Weihnachten Hogwarts Legacy spielen, gibt es da einfach Weihnachtsdeko. Oh mein Gott. Wie schön ist es bitte, dass sich dann quasi dieses ganze Ambiente komplett verändert mit den Jahreszeiten und wie realistisch das bitte aussieht, dass da nicht einfach nur Schnee hingeklatscht wurde, sondern es sieht sowas von realistisch aus. Ich bin komplett baff. Ich bin komplett gefangen, jetzt schon. Ich sehe mich da sowas von. And it's not just you know, for the seasons, those kind of vibe things. Like we have a day-night cycle, and that day-night cycle, even though similarly, like it's largely about vibe. When you go into Hogsmeade in the evening, there's less characters there. Around the school, you'll notice it kind of dies down and quiets down. Just when there's just candlelight and students kind of like as you're walking through the halls. Whoa. But in that day-night cycle is where we've kind of placed a few items where, you know, whether or not you can collect them or whether or not you can interact with them that are a little bit restricted by the day-night cycle. And I love Okay, krass. Andrew's flying up here, really high up on the hippogriff, and we're just looking at this view of Hogwarts in the distance. It's just absolutely beautiful. It's Oh part my of God! What I love most about Ich flying will around dahin this thing, whether it's jetzt. on a hippogriff or on the broom. No, I mean, you talk about going anywhere and things that you can see in the distance, and that's one of my. I still can't get over, like, no matter, I play this so much, but I still can't get over the fact that I can see Hogwarts out there, and there's just something beautiful about knowing that all
all of the things inside of it, the classrooms, the students, the professors, all the places I can go. I can just fly my hippogriff, land in the courtyard, enter the front doors, and just walk, to the library, to class, or to greenhouse, or to my common room. That it's all contiguous and just kind of like one setting to me after all this. I mean, I'm just I'm speechless right now. It's just absolutely beautiful. It's just, oh my God. As much as we want to spend a lot more time out here just flying around, experiencing the world, I think this is a great opportunity to switch over to combat. And last time we gave you kind of an intro to combat. This time we're going to really go a lot more of a deep dive on using the Dark Arts Battle Arena, which is part of our deluxe. Oh, nice. All right, Andrew's got us in the Die Forbidden Battle Arena. Forest, which is Okay, also das ist die. Okay, wir sind jetzt im Forbidden Forest, hat er gerade gesagt. Das heißt, wir sind im verbotenen Wald. Und dort soll es ja durch diese Deluxe Edition, wenn man sich die holt, diese Battle Arena geben. Dark Arts Battle Arena. Das heißt, es ist wie so eine Kampfarena mit den dunklen Künsten. Und dort kann man dann wahrscheinlich gegen andere, beziehungsweise gegen halt Charakter und sowas kämpfen. Das schauen wir uns jetzt an. Where the Dark Arts Battle Arena is. Which is part of the Deluxe and Digital Deluxe Edition. I love the way that the Dark Arts Battle Arena is actually part of... Da stand gerade oben was. Und zwar, dass man das Dark Arts Pack auch trotzdem nachher mit der Standard Edition nachher noch dazu kaufen kann. Das heißt, man muss nicht unbedingt von vornherein diese Deluxe Edition kaufen oder man muss sie nicht komplett kaufen, sondern man kann auch die Standard Edition kaufen und dann nachträglich sich noch dieses Dark Arts Pack dazu holen. Finde ich gut gemacht. The world, it's integrated into the world, so your experience is more immersive than just choosing an option dieses Dunkle. from the main menu of the game or something like that. Reason to go to the Forbidden Forest. Exactly. Oh Gott, There are die many Geräusche. reasons to go to the Forbidden Forest, but Oh Gott, he's oh Gott, also oh wearing Gott. the Dark Arts cosmetic set, and here he's pulling out the Thestral, which is part of that Dark Arts pack from the Deluxe. Das sieht and so Digital cool Deluxe aus. Edition. So we're going full Dark Arts here. That's good. That's what I like going down. But I like this battle arena. It is a great place to show off really combat in a big way because it unlocks some interesting abilities for you and allows you to Das sieht so riesig really aus, play around ne? with Holy shit. combat in a deep way. And is this like the only arena like this in the game where you can like practice? And Yeah, do... so in the base game, we have 2 combat arenas normally, and so everyone has access to those. And each of the combat arenas are an opportunity to kind of just go through a difficult combat challenge, fight through multiple waves, in order to earn Das sieht so different krass aus. cosmetic for your character and add that to your collection. In the case of that's no different than the Dark Arts Battle Arena. That's also true, the combat arena. But one of the things that we're excited about in the Dark Arts Battle Arena that people can do is you come in preloaded with different abilities. So the unforgivable curses are something that everyone's going to have access to through the base game and going to be able to earn, and they can make choices in order to kind of like add that to their repertoire, and they can also commit to that down with certain talents and things like that. When you play the Dark Arts Combat Arena, you actually have access to all those things as kind of like a way to test them all. And so it's a chance to kind of like tour and play with the Dark Arts and decide whether or not that is a path that you kind of want to go down. Boah, das sieht so. Also, jetzt sieht man ja gerade nichts, weil die haben gesagt, hier no peeking. Man darf jetzt die ganzen Zaubersprüche nicht sehen. Aber hier wählt er quasi gerade ganz links, sieht man nochmal dieses Auswahlrad quasi, diese 4 Zaubersprüche, die man auswählen kann. Und aus dieser Liste, die dort ist, die jetzt geblurrt ist, das sind die ganzen Zaubersprüche, aus denen man dann wählen kann. Und es gibt halt dann diese Dark Arts Arena, so habe ich das jetzt verstanden, wo man. Also, es gibt 2 Arenen im Base Game auch schon, wo man gegeneinander, also quasi gegen so Wellen von Gegnern kämpfen kann und wo man dann, glaube ich, Cosmetics freischalten kann. Plus, dann in dieser Deluxe Edition, wenn man sich die geholt hat, hat man dann auch noch diese Dark Arts Arena, wo man dann auch nochmal die unverzeihlichen Flüche auch noch benutzen kann. Und die sind, glaube ich, im Repertoire, aber irgendwas ist da jetzt noch besonders in dieser Dark Arts Arena, dass man sich quasi entscheiden kann, möchte ich mit den unverzeihlichen Flügen, also möchte ich mit dieser dunklen Magie gehen oder bin ich eher so auf der hellen Seite, sage ich mal. But yeah, everyone has the same ability to explore the Dark Arts. This is just kind of like a way of previewing. And again, a great place for us to show off combat in general. So I think we're gonna jump in here. Andrew's gonna start battling, and we can start talking about everything you're seeing on the screen. All right. Oh, he just about the cadavers right away. Oh my God.
We're starting off strong. Oh my Das- god, was Das war, der erste war Avada Kedavra. That's so cool. Yeah, so that you'll notice right away, like when we used Avada Kedavra, that guy's health bar went from instant to 0, and we really are trying to honor the way Avada Kedavra works in the game, even in some pretty extreme situations. You'll notice that like the meter takes up a lot longer to Yeah, a little kind of cooldown. build up as a way to kind of deal with its extreme power, just so that it's still fun to use. And then there's some ways that we'll probably talk about to adjust that. But I don't know. I don't know if there are things on the screen that you just have questions about. Well, like I see like little blue things popping from Yeah. the enemies. Also, before like that sign, well, it's like so in the community we call it the ancient magic sign. I don't know if that's how it's called Yeah. in the game. So the community is astute. So on the development side and in player facing in the game, we reference that as your ancient magic meter. Oh, so it is ancient magic. That is, yeah. So Das war- as your abilities in the game keep Das war der Avada. Das sieht so geil aus. Dieses Kampfsystem. Ich bin so gespannt, wie sich das dann spielen lässt. Und was ich auch noch gespannt bin, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Und zwar wird jetzt immer mit einem Controller gespielt. Für die PC-Spieler, ich weiß nicht, wie die Steuerung dann auf dem PC aussieht. Ob man das auch gut mit Maus und Tastatur spielen kann oder ob man sich lieber dann doch noch einen Controller holen sollte, um das dann quasi mit einem Controller zu spielen. Da bin ich mir unsicher. growing and you become exposed to some of the secrets about your own kind of mystery and your own abilities, you start unlocking new powers. So one of those powers, you'll see the R1 button appearing throughout the game. That's an ancient magic throw, we call it, that allows you to kind of like draw an object to you and fling it at an enemy. But What? whenever you see the R1 or the L1 plus R1 appearing over somebody's head, that's an ability to cast a very devastating and powerful ancient magic spell to do a ton of damage against the character. I see. And the way that manifests itself depends on the type of enemy that you're fighting. And you'll see a wide variety of enemies in here that are pressuring the player in different ways. You'll notice Avada Kedavra! there's abilities that kind of bubble up under the player as he's fighting that force him to move. And there's different ways that we want the player to kind of move around on the battlefield. And that's actually a good link to the ancient magic meter in general. And the reason why I say that is because as you're doing different things in combat, you're protegoing and you're doing different abilities and you can kind of spec into it with your talents, there are different ways to get that meter to build faster and faster. But one of the most effective base ways to build up that meter fast, that way you can launch these devastating attacks whenever you want to, is to actually perform combos. So you see that combo appearing, and it's almost like your emotions are building up, and then basically that builds up enough that you can attack someone. But as the combo meter builds up, at some point you strike someone and a piece of their magic kind of falls out of them. You'll see these blue orbs in the game world, and there's something that only you can see in the narrative, in the world. And it's another reason to move around on the battlefield. If you can go up and collect those things and suck them in, they give big jumps to that ancient magic meter as we're playing. Ah, okay, also dieser kleine, ich glaube, das könnt ihr jetzt nicht so gut sehen, ich muss mich mal kurz hier weg bewegen, Moment. Upp. Und zwar hier unter mir, dieser kleine blaue Balken ist so ein Kombo-Balken. Wenn man halt zum Beispiel Kombos halt aufbaut, Gegner immer wieder angreift oder tötet oder was auch immer, geht diese Kombo halt nach oben und dieser Balken füllt sich. Jetzt gerade hat er nochmal gesagt, ich glaube, das hat man gerade einmal in der Szene gesehen. Moment. It's another reason to, and there's something that only you can see. Da. Jetzt gerade, ich schiebe mich mal wieder nach unten. Dort müsstet ihr das jetzt sehen, diese kleinen blauen Sachen. Das ist quasi so ein bisschen Magie, was aus einem Charakter rausgeht und dann dort liegt und das kann man einsammeln. Und diese kleinen Sachen, diese Orbs wird das genannt, das, ja, bringt dich in dieser Leiste, in dieser Ancient Magic Leiste quasi weiter. Es gibt dann nochmal so einen richtigen Push. Und wenn diese voll ist, kann man dann nochmal einen bestimmten Zauberspruch oder beziehungsweise etwas Bestimmtes halt dann, einen bestimmten Angriff oder eine bestimmte, Fähigkeit quasi spielen beziehungsweise ausführen. Richtig gut gemacht. In the narrative, in the world. And it's another reason to move around on the battlefield. If you can go up and collect those things and suck them in, they give big jumps to that ancient magic meter as we're playing. Oh, sieht echt richtig gut aus, Freunde. About spells and magic here, but I think there's another huge component of combat, and that is the tools that you can bring to combat as well to kind of
Jetzt hat man gerade gesehen, dass R1 und L1 und R1 oben waren. Oben über dem. Also ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, da waren gerade. Oh, Alter, das sieht so gut aus. Da war gerade L1 und R1 oben über dem Charakter. Das heißt, wenn dieser kleine Balken unten voll ist, dann kann man halt diese Special-Fähigkeit halt spielen. Dann kann man dann R1 und L1 drücken und das macht dann nochmal einen, ja, definitiv besseren Zauber, einen stärkeren Zauber und ja, das bekommt man, wenn man Kombos macht, beziehungsweise halt diese kleinen Sachen halt auf dem Boden aufsammeln. Yeah. And so the tools are really interesting because they're basically like a prior investment. So you can bring the potions and the plants that you grow in the Room of Requirement to combat to essentially kind of help you defeat enemies a lot quicker and more efficiently. So some of the tools that you'll see here are like the rock skin potion. So that is something that basically covers your skin in this like rocky material that reduces the incoming damage that you're receiving. So against big enemies. Oha, habt ihr es gerade gesehen? Das ist eine Potion gewesen. Rock Skin Potion. Das heißt, es ist so eine Steinhaut-Potion, also Steinhaut-Zaubertrank, der einem dann quasi nochmal extra ja, Verteidigung gibt. Das heißt, man hat dann nochmal eine Panzerhülle quasi um sich rum und hält mehr aus. Nimmt man dann wahrscheinlich eher so gegen halt stärkere Gegner und so, je weiter man kommt, kann man dann so Zaubertränke nehmen, um dann wieder stärker zu sein, beziehungsweise mehr auszuhalten. Richtig gut. Hard-hitting enemies like trolls, that's super helpful. Oh my god, she's just destroying. The troll just collapsed from whatever the kid. Obviously, we have the Wiggenweld potion as well, which increases your health. And then we have the focus potion. So when Alan talks about having to balance Avada Kedavra with a long cooldown, because obviously it's an instant kill, one thing that you could do is brew a focus potion, and that will increase how quickly your cooldowns regain. Right. Oh my god. There's just so much like versatility, like in what the character is doing to the troll right now. Like he's just bouncing around the arena. He's like not, and the troll makes him move around too. It's like. Da muss ich sagen, das Movement und sowas von den Charakteren hat mich ein bisschen an Elden Ring erinnert. So dieses schnelle Movement, dass man ausweichen musste und dann quasi der Gegner so Attacken, ja, Wellen hat. Erinnert mich ein bisschen an Elden Ring, natürlich nicht so krass wie dort. Aber die haben jetzt gerade nochmal einen neuen Zaubertrank gezeigt, und zwar den Fokustrank. Da werden dann die Cooldowns ein bisschen reduziert, beziehungsweise, ja, die Cooldowns sind einfach weg, beziehungsweise reduziert. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es aussieht. Aber auf jeden Fall kann man schneller attackieren, man kann schneller Schaden machen und mega geil. Richtig gut. Yes, and so that's like when we're talking about the setup of the arena, you also have plants that you can fight with. And so we have things like the Venomous Tentacula that you can put down, and it acts like a turret, and it just kind of shoots enemies around the battlefield. That is so cool. This is like a Man kann sogar Pflanzen platzieren, die dann für einen mitkämpfen. truly like Hufflepuff. Okay, holy shit. Ich werde nur in dieser Arena hocken. Yes. No, that was super important. Da werden wir guys. So sowas von they're working Challenges multiple machen. Also, Chat sag ich schon. Leute, in meinem Stream auf Twitch, ich werde das ja auf jeden Fall streamen. Es wird auch YouTube-Videos dazu geben, aber auf jeden Fall werde ich das auf Twitch streamen. Also, falls ihr die Streams nicht verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Follow dort da. Aber was definitiv passieren wird, dass wir Challenges machen und Kanalwetten machen, wie weit ich in diesen Wellen komme. Und das wird so abgehen. And so you Ich can werde so see reinsuchten. There's a ton of different Geil. ways to use. The Mandrake is one, so you can pull it out and it stuns with its like piercing cry these enemies in a radius. And another thing I want to call out that we're seeing on the side of the screen here is these dueling feats, which I love because I love anything that prompts me to play a game in a different way, a unique way. I don't want to get stuck in my style, you know? And so this is a way to, if you want to get stuck in your style, go for it. If you just want to blast people with spells, go for it. But we also want to have some things over here that may make you use certain plants or certain potions or block more or... Yeah, we mentioned the Field Guide challenges. Da sind wieder die Sachen runtergefallen. In the prior stream. And the Field Guide challenges, this is the way that the Field Guide manifests like challenges for you to do in combat. And exactly to your point, we just wanted a way to encourage players to explore the different systems, to help them decide, to just kind of practice with them and explore what they want to be, because there really are so many different ways that you can push talents. When you see the green X's on characters, That's right. and that's kind of through your talents you can unlock this kind of cursing mechanic that sort of like links the fates of these different characters on the battlefield
That way, as you're cursing different characters, they all begin sharing damage. And so we have things like Avada Kedavra, which is the insta-kill, but if you curse everyone before you insta-kill this one guy, they can all drop dead for that kind of ultimate. Was? Okay, er hat jetzt gerade nochmal erklärt, dass es da auch noch andere Funktionen gibt, wie zum Beispiel, wenn man, dass man nicht einfach nur ein Avada spricht und der tot umfällt, sondern dass man, bevor man Leute bzw. Gegner tötet, dass man sie verzaubern kann, beziehungsweise ein Curse sprechen, das ist eine Verzauberung, die Leute verzaubern kann, wenn die zum Beispiel so ein grünes X haben. Das hat man zwischendurch gesehen. Wenn, weiß ich nicht, du hast jetzt 5 Gegner und 3 davon haben so ein grünes X. Wenn man dann den 4. Gegner angreift und ihn trifft, kriegen alle anderen mit diesem grünen X auch Schaden. Das heißt, es lohnt sich halt nicht nur unbedingt die anderen instant zu töten oder sich auf einen zu fokussieren, sondern es lohnt sich dann schon, quasi nachzudenken, zu sagen, okay, ich verzauber jetzt 1, 2 und 3 und beim 4. hau ich richtig mal ein Damage raus und alle anderen bekommen auch Damage. Richtig gutes System, finde ich echt top. Voldemort fantasy. And so, Oh my there God. are dark arts fantasies. There's fantasies about being more of a defense against the dark arts characters, things like that misty stuff that you see occasionally being used on the battlefield. And we can also spec into our potions and plants to make them more powerful and more efficacious. So Da hat man es jetzt gesehen. Da hat man es jetzt gesehen, dass die anderen auch Dings bekommen haben mit dem grünen X. Dass sie auch Schaden bekommen haben. And those are all different options. That is so cool because it's like I see so much like going on the stream, just so much Wow. complexity, and I want to just try it myself, like which style works best. I mean, I feel like it's the dark arts is going to be the easiest route, but You're our ancient audience. magic, to be honest, feels like much more powerful than just the dark arts. Yeah. To be fair. And speaking of plants and potions, we're going to be putting the dark arts away, put those unforgivable curses away, and heading to the Room of Requirement, which is your home within Hogwarts, a personalizable space that actually has some utility as well, where you get to brew things and grow things and also care for some Raum der boosts. Wünsche! All right, Andrew's got us in the Room of Requirement, wearing, we kind of went casual mode on the outfit here, wearing a nice jumper. And I think that's a good jumping off point for the personalization of the space as well. Not just your character and the visuals of your character, but actually this space is a place that you can make your own. Yeah, it was super important to us that this space really did feel like your reflection as a wizard. So you can change the architecture in here. What? Wie bitte? Wie bitte? Die haben es wirklich geschafft, dass der Raum der Wünsche, der ja so aussehen soll, wie man sich das wünscht, es ist ja diese Sage, dass man, wenn man in diesen Raum reingeht, dass das halt projiziert wird, beziehungsweise man das sieht und der Raum sich so gestaltet, wie man das gerne haben möchte. Und die haben es jetzt wirklich geschafft, dass man die Architektur und diesen Raum selbst gestalten kann, dass er dich auch widerspiegelt und deinen Charakter und beziehungsweise dein Erlebnis in Hogwarts widerspiegelt. Different themes throughout, What? starkly different themes, to really just hammer home that this is yours. You Oh can my change- God! What? This is beautiful. We never expected that to be. Oh my God. That's the thing is not only can you change the architecture here, but you can actually conjure little objects into this space, as you can see. So there's like statues that you can do, and ornaments, and tables, and rugs, and just a bunch of little things. Oh nein. Ich habe ja schon bei der Charaktererstellung gesagt, dass ich da mindestens eine Stunde brauche. Und dann machen sie sowas. Also ich werde auf jeden Fall mindestens einen 12-Stunden-Stream brauchen, um diesen Raum einzurichten. Wie bitte? Man kann einfach verschiedene Teppiche dahinlegen. Man kann einzelne Gegenstände dort platzieren. Man kann... Oh nein. Ich werde so viel Zeit da drin verbringen. Things that really flesh out the space and bring it to life. Oh my God! Because like we had an idea that those places where you brew stuff, that's where you can change, but you can do all of this. Where do you even get this stuff? Like, there's a furniture store. Yeah,
Yeah, so we call them conjurations. And the conjuration recipes can be purchased at Tomes and Scrolls in Hogsmeade. But also, as you engage in different types of gameplay throughout the world, you'll be rewarded with different objects. That's so cool. And you change color? You can change the color, you can change the size of it, and you can place it basically anywhere. Oh my God, it's so tiny. It's like for Baby Niffler. Ach du Scheiße, man kann die Farbe verändern, man kann die Größe verändern, man kann sie diagonal, also man kann sie auch schräg platzieren. Das ist ja besser als Sims. Selbst bei Sims im Main Game kann man das nicht schräg hinstellen. Das ist ja besser als Sims. Also, was ist das für ein Spiel? And I love how Ich the bin system verloren. too is designed. It's not Lord. mechanical; it's immersive, and so you get the magical effect of conjuring it in, and you're actually doing this in the world as your character. But the way you've blended like that gameplay with the immersive design of personalizing Oh the my space. God, like, and I love the animation, how it like appears, you know, like it's Das not sind just like Katzen, there, die will it's ich like, nicht. almost like Man it- kann alles It is ändern. really quite beautiful, and that was the thing, is we wanted that to look really nice because the magic in the wizarding world is everywhere. It's physical, it's kinetic, and it's whimsical. We really wanted to nail that whimsy in this space. What? Another thing that I wanted to discuss is that not only can you like conjure things and you can change their look, but you can do that with the utility objects as well. So you can see that we have planting pots and potion stations, and you can change the look of those as well. And these are the areas where, as we had mentioned previously, you'll be growing your plants, you'll be brewing your potions. Right. So while you're also doing these like kind of nurturing based activities, this is also the space where you would bring your gear to be identified and gear to have like rates put on it, which I believe Alan can talk to. Oh. Yeah, we keep bringing up appearance and how it looks, and on a, like in the game, you can look like anything you want to whenever you want to. But the player will be finding different types of gear, that we call it, as you progress through the game. And essentially, we just know that clothes and different items in the wizarding world can have different magical properties. And as you explore and as you Du kannst dein Gear, also deine Anziehklamotten, kannst du upgraden, damit die besser werden. Du kannst da zum Beispiel deine Klamotten kannst du besser machen, dass du stärker bist, dass du mehr Verteidigung drauf. adventure and as you defeat enemies, you're going to be finding different pieces of gear that have different abilities and that can help you in your journey and are a major part of you kind of growing as a wizard and advancing as a wizard. And so, There's a huge list. and not all the time, whenever you get a new piece of gear, you don't necessarily know exactly what it does. And so there is a station inside of the Room of Requirement that you can conjure. It's one of the first things you conjure, called an identification station, where you can actually bring that gear that you're uncertain about and learn what its abilities are. Right, yeah, that's so cool. And then as this space advances even further, and the space will eventually grow its own rooms, and you're going to get new recipes, you know, like Mackenzie's talking about, all these different things keep expanding. And as it expands, eventually you're going to earn what we see here, which is called a loom. And when you set up a loom, it's an ability to essentially customize exactly which magical properties are on your gear and take any piece of gear and adjust its properties and to tweak what it does. And I mentioned earlier that you can make anything look like anything. The collection of appearances, we call it, or cosmetics, we've been referring to it in this stream. Those types of things you can use, and you can apply a look to any other look. So if you get a piece of gear, you put it on, you look like that, but you can change it to look like whatever you want. That's so cool. And like you can just put some ability to this sweater, but then you can just swap that ability. Yep, and appearances you can edit whenever you want in the gear screen. The loom is specifically about applying traits and applying larger upgrades that just kind of grant you greater statistical advantage or give you really specific abilities that blend in nicely with where you're trying to go with your combat fantasy or talents and things like that. Interesting. I'm just seeing that they're just like pumpkin fur, mooncat fur. Where does that come from? Yeah, and so you'll notice that the ingredients that are used to add traits and to upgrade your gear are based around beasts
So this is where we get into the Beast Care section. Oha, okay, also die Sachen, wenn man das upgraden möchte, wie zum Beispiel jetzt gerade hat man das ja gesehen, hat man zum Beispiel irgendwelche Skins gesehen oder also irgendwelche Sachen, die man halt quasi benutzen muss, um seine Sachen zu upgraden. Das heißt, man muss Sachen sammeln, um Sachen upgraden zu können, um Sachen herstellen zu können. Finde ich richtig gut. Das heißt, man muss Sachen wirklich auch sammeln und um dann halt weiter im Game zu kommen. Which is inside this Vivario. Kind of bigger space on the inside idea. And so you can see here we have a couple of beasts out. We have a Graphorn and a Mooncalf and a Niffler and a Kneasel as well. So Oh my quite a God. variety. Oh my god, he's just like Oh mein Gott, guck mal hin, ob das gut angeworfen. Oh my god, they're together. Oh, that's so cute. They're adorable. And Nee, so nee, nicht zu part dem of Riesenviech, Beast geh zu dem Care, is petting them as well, but feeding them too. And so once you do those things, that's when they feel Oh. Ich will das jetzt haben. Die Augen. safe enough that they'll give you their magical ingredients. So Mooncalf fur, Niffler fur, etc. That can then be used in your gear. Ich hab Tränen in That is den like Augen. so like intuitive because like you know that makes sense because when you touch Mein the animals you Niffler. get some fur. Look, totally, that's so. Oh my god. Yeah, and we really want to hammer home the fact that this is like a home that you're making for them. So Das ist in the Traum. Overland, you can find these beast dens and rescue these beasts. Part of doing so is brushing them and feeding them food as well, and to build that relationship with your beast. In addition to be able to care for Mein Gott, beasts, you dieses can kleine actually Viech da am Boden. conjure things in this space as well. The house, the cottage. Yeah. Und Kniesel. Right. And so we have like a lot of little ornaments in this area, and a lot of them are purely cosmetic, but they look really cool. Again, it's the personalization of this space. Oh my goodness. Man kann this is selbst like- dort I'm die gonna Sachen spend 8 personalisieren. hours just designing this whole area to personalize. This is like cool. It's like you have this little Oh mein Gott, wie play area geil. of personalized fish Man muss sich um die stand, so Dinger to say. kümmern und um die ganzen Kreaturen Just for kümmern. the creatures. I love it. Und da. Yeah, no, totally. And there's like a decoration aspect, but there's also, we were saying inside as well, is there's a utility aspect to it too. So as you progress in the game and you're able to purchase more conjurations, you're able to speed up the process. So one of them, for example, is the food processor, which Okay, also das heißt, je weiter man kommt im Game und je weiter man quasi Sachen upgradet oder Tiere findet oder was auch immer oder Sachen halt findet, kann man dann auch Sachen kaufen, die deinen Fortschritt erleichtern. Das heißt, je weiter du kommst, desto bessere Items bekommst du und desto schneller kannst du auch diese Items erreichen. Wie zum Beispiel jetzt bei den Tieren. Man muss diese Sachen farmen bei den Tieren, indem man sie füttert oder auch halt sauber macht oder bürstet. Und das kann man zum Beispiel dann schneller hinbekommen, indem man zum Beispiel, wie jetzt gerade gezeigt, so eine Futterstation bekommt. Das bekommt man aber erst, wenn man weiter im Game ist. Das heißt, man kriegt sich von Anfang an, kann das dann bauen, sondern man muss das halt irgendwann bekommen und kann dann schneller die Tiere füttern und kriegt dann daraus auch schneller wieder andere Items, die man braucht, um Sachen zu upgraden. Ist ja mega geil. it allows for the beast in the space to automatically get feed, so you don't have to do it manually. Oh, eine Box mit And so Spielzeug. you're really building the progression for yourself here. In addition, there's also a toy box where you can, where you can play with your beast. You'll see here, yeah. So you can, there's a bunch of toys in it, and each beast has their own favorite toy. So as you can imagine, the Mooncalf really likes the moon ball, or the Kneasel, as like a little cat, really likes to chase the yarn ball as well. Right. And they're super wow. cute. Oh my god. Watching Oh, them, wait. it's so cute. And the big thing we really wanted to hammer home is that the world is a dangerous place. And so by going and rescuing these beasts and bringing them back here and caring for them, you're really helping them out. There's poachers in the Overland who hunt these beasts for their material. So instead, you're caring for them. You're giving them a home. Right. Oh my god, this Graphorn is just gigantic. But he looks like my dog. Mein Gott, das ist ein Traum. You could actually name them as well. So like your dog. Mondmoped 1, Mondmoped 2, Gisela, Günther. Oh ja. Ich werde die besten Namen raussuchen, Freunde. Ich kenne jetzt schon meine ganzen Namen. Günther und Lisbeth und Elfriede und Marianne. Das wird super, Freunde. Das wird toll.
Oder sie heißen einfach alle Snape 1, Snape 2, Snape 3. Das wird toll. So getting back into that personalization, Schatz. you know, yeah, we Man didn't kann want you sie to just like throw benennen. in, oh, here's a Graphorn in here. Like, this can be named whatever Andrew's about to name them. Bruce. The good name. Bruce. You know, we've created this really nice space, and you can get additional vivariums, correct, to different kind of aesthetics and looks to where you're. Was ist, wenn ich Ja. jetzt You're 2 caring for davon them. habe? Eins Männchen, Progression is eins a big weiblich. part Können die of sich the space as well. fortpflanzen? So, as you progress through the story, you will unlock more vivariums. So as you can see, this one's quite meadow-themed, big, open, bright. Wie But there's geil. other ones, say like a swamp that you might encounter. And it's really a visual effect to and more space for your beast. Du kannst Oh, so it's jeden like Baum those- anders So when we're platzieren. inside the room requirement, there's like on the left, there's that moon glow from one entrance and then some shrubbery going on in the right. Is that what you're talking about? Yep, that's exactly it. Ah, oh, you put trees in here too. Oh my goodness. And another thing with the beast care that I think is great, you know, tying back to this same kind of thing that you did with like the broom, where the broom is not just a method of travel, it's actually built in and integrated into the world. In the same way, like beast care isn't just this added element. You're not just throwing it on top. There's really this like narrative and integration to. Yeah, everything Everything. connects. So as you progress through the missions, you'll expand the space. As you earn resources, you'll go into Hogsmeade and use them to unlock the gameplay here and unlock wow. new conjurations and different things to play around with. In the open world, it's in those different environments, like the different combat and conflicts and bandit camps and different things like that that exist in the Overland. Those things are what hold recipes that exist in the loom. So all these things have a way of connecting. Moonstone that you find out in the world is the resource that we use to conjure everything that's found throughout the world. Forageables are used for recipes. So really everything's like a cycle and keeps you coming back. But even with the story that's being told too, I think people know who Poppy is and that she has a particular affinity for beasts. Yeah, I mean, I think everything we're seeing here, you know, you're going to be venturing out into the world, and this Oh, is die just kind of kleine the tip of the Mini-Brunnen. iceberg, even of kind of like your interactions with beasts in that narrative. So, you know, you bringing up Poppy, there are more kind of mysteries to discover and things to discover out in the world that have to do with her and that have to do with caring for beasts. And so different characters have their own stuff way. that just kind of make this all just kind of like the beginning of your journey. Well, we could spend hours in here, but we're gonna have to end the stream now. What do you think about what you've seen today? I mean, I'm just Okay. so Also, die beenden jetzt den Stream, das heißt, wir können jetzt auch nochmal final kurz was dazu sagen. Und zwar, ich wechsle mal eben die Szene. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, was wir da gerade gesehen haben. Einfach diese Vielfalt, diese Möglichkeit, das Spiel so zu gestalten, wie du das möchtest. Ich dachte, man kann vielleicht 1, 2 Sachen im Raum der Wünsche ändern. Man kann einfach alles verändern. Du kannst jede Sache an der Wand Größe ändern, die Sache davon, was du da hinhängen möchtest. Sind es Katzenteller, sind es was weiß ich was. Du kannst einfach alles verändern, so wie du das haben möchtest. Und das finde ich so geil. Du kannst das Spiel so personalisieren. Du kannst jeder Raum der Wünsche sieht anders aus. Und das finde ich so gut. Und das Kampfsystem ist mega. Diese Battle Arena sieht richtig gut aus. Da werde ich Stunden drin verbringen. Die ganzen Sachen, welche Items man farmen muss, also dass man was farmen muss, um weiterzukommen, dass man aber auch Sachen sich irgendwann farmen kann, damit man dann besser und schneller farmen kann. Ich bin komplett baff. Ich kann es kaum mehr abwarten, dieses Spiel zu spielen. Das Video ist jetzt auch schon wieder lang geworden, weil ich nicht aufhören konnte zu gucken, aber mega, ich freue mich richtig drauf. Falls es euch genauso geht, schreibt mir das mal unten in die Kommentare, worauf ihr euch schon am meisten freut. Ist es, auf dem Hippogreif durch die Welt zu reiten oder durch die Welt zu fliegen? Ist es, eure ganzen Beasts, Fantastic Beasts quasi zu sammeln in eurer Welt? Oder ist es doch, den Raum der Wünsche einzurichten? Das würde ich gerne von euch wissen in den Kommentaren. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und auch gerne einen Kommentar oder ein Abo auf dem Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich bin schon so gespannt auf weitere Trailer und auf weitere Gameplay-Szenen oder beziehungsweise auf das Spiel. Ich kann es kaum mehr abwarten, da reinzuschauen. Und ja, vielen, vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Video und ciao!